durante siglos, la Isla de Tromelin, permaneció, invisible para el mundo, un fragmento de arena azotada por el viento, en medio del océano, Índico no había, árboles no había agua dulce, ni sombra suficiente para refugiarse. Mara cualquier viajero desprevenido, este lugar, perisha destinado a ver cualquier rastro de vida. Sin embargo, en 2006, arqueólogos descubrieron bajo los cimientos de una estación meteorológica restos humanos, herramientas rudimentarias, refugios y pruebas de una vida sostenida durante largos periodos. Aquellos huesos contaban una historia. Que los mapus llamas registrarían la historia de personas abandonadas a su suerte, obligadas a sobrevivir con fuego, ingenio y tiempo, y que se negaron a desaparecer, asterisk en los antiguos mapus franceses, la isla aparecía como ildebla, un error geográfico que proporcionaba la ilusión de seguridad. En realidad, Tromelin no era una isla en el sentido tradicional, era una confrontación constante entre el coral, una franja baja de arena lanzada por el océano destinada a ser castigada por el viento y el sol. La tierra más alta apenas superaba la torre de un hombre. Y cuando los ciclones azotaban, la isla no sobrevivía, desaparecedores sin el origen de esta tragedia se remonta a un verano de 1761, el Lutal, un barco de transport de la Compañía Francesa de las Indias Orientales. Zarpó de Port Louis, Mauricio con destino a Madagascar cargado no solo de mercancías, sino también de 60 códigos. Su capitán, Jean Lafar, conoce las órdenes del gobernador no traer esclavos a la colonia. Sin embargo, interpreto estas instrucciones como obstáculos a superar. Los códigos fueron encerrados bajo cubierta, comprimidos en la oscuridad, privados de aire y los maestros, los marineros, franceses disfrutaban de los espacios superiores. Entre ellos estaba Simovo, una joven que, en la noche del 31 de julio de 1761, el Lutel chocó contra un arrecife de coral. El casco se abrió y el barco comenzó a desintegrarse. Los marineros franceses pudieron escapar al mar, pero los esclavos encerrados bajo cubierta quedaron atrapados en un compartimento designado para contener los como si fueran mercancías. En cuestión de horas, la mayoría pereció, tirar cultivos murieron. Mientras que 18 marineros franceses se ahogaron. Los sobrevivientes treparon a una franja de arena, insuficiente para sostenerlos, sin comida ni refugio, condenados a un entorno implacable. Asterisk los primeros días en Tromelin fueron un espejo de la sociedad que habían dejado atrás. Los franceses reclamaron la mejor tierra, controlando el acceso a el agua y la comida salvadas del naufragio. Los malgaches fueron empujados hacia la pendiente opuesta, condenados a soportar el calor y la sed. La muerte llegó rápidamente en apenas 3 días. Docenas sucumbieron a la deshidratación y la exposición. Mientras, los franceses, racionando sus suministros, permanecieron a salvo. La crueldad no siempre fue ruidosa. Muchas veces fue burocrática quien tenía acceso al agua, quien merecía ser salvado, quien era prescindible. Una decisión práctica cambió el curso de la tragedia. Comenzaron a excavar en busca de agua a 5 metros de profundidad. Jalaron un manantial salobre, incómodo, pero suficiente para sostener la vida. La supervivencia se convirtió en negociador inflexible. El primer oficial Barthélemy Castellón d'Ivory asumió el liderazgo mientras Lafar, abrumado
por el miedo, y la copa, cae en un estado cercano a la locura. Castellán, disciplinado, y meticuloso, organizo a la sobrevivencia para rescate. Madera, y hero del arrecife, construir un horno rudimentario, y fundamental. Los malgaches, a pesar del trauma, y la injusticia, trabajaron con una dedicación que sorprendió incluso a los franceses. En 2 meses, los náufragos construyeron un bote improvisado, la Providence, con capacidad para 120 personas. Sin embargo, eran 180 los sobrevivientes. El 27 de septiembre de 1761, los franceses abordaron primero, llevando consigo pertenencias salvadas y artefactos religiosos, dando hechras a los malgaches, Castellán prometió regreso y dejó un certificado firmado el esfuerzo de los códigos. La promesa era, papel pero era, todo lo que tenían. Los supervivientes permanecieron en la isla enfrentando la indiferencia del océano, el viento y la burocracia, y comenzando la lenta labor de no morir. Los días en Tromelin se sucedían con la dureza de una lechón. Impartida por la naturaleza, cada amanecer traía calor abrasador y viento cortante, cada noche la amenaza de ciclones que podrían barrar los refugios con coral y petra. La escasez era una constante, alimentos limitados, agua que debía extraer de pozos salibres y el temor latente de la muerte acechando en cada descuido. Sin embargo, en medio de la desesperación, surgió una disciplina silenciosa, un código de supervivencia que los mantenía unidos contra la indiferencia del mundo, Castellán, aunque lejos de la autoridad que la conferían, los franceses se convirtió en la columna vertebral de la comunidad, supervisaba la construcción de refugios, la recolección de alimentos y la organización del fuego que no solo cocinaba, sino que marcaba el tiempo, recordándoles que en estaban vivos, cada herramienta improvisada, cada cuchara de cabra, cada bloque de coro, colocado con cuidado, era una cruda resistencia, una declaración silenciosa de que la vida, aunque precaria, continúa. Los malgaches comenzaron a aprender los ritmos del lugar, las aves marinas que anidaban entre noviembre y marzo, los huevos que podían recolectar sin destro, los nidos, las tortugas que emergían por la noche y todo era estudiado, medido, incorporado a una rutina de supervivencia que mezclaba ingenio con disciplina. Los jóvenes aprendían de los mayores, adquiriendo conocimientos que eran vitales para no sucumbir ante la arena y el sol. Cada de escape fallido reforzaba la necesidad de ingenio. 2 años después del naufragio, 18 sobrevivientes construyeron una bolsa rudimentaria con los últimos restos de madera y tela. Entretejeron fibras y cabello para formar cuerdas, hicieron un velamen con retazos de tela y plumas. Sin embargo, el océano reclamó su obra. La bolsa desapareció sin dejar rastro, llevándose consigo no solo vidas, sino materiales preciosos que no podrán ser reemplazados fácilmente, y este fracaso dejó claro que la isla no ofrece segundas oportunidades. Cada acción debía ser medida, cada recurso cuidadosamente gestionado, el ciclo de tormentas se repite cada año, golpeando los refugios de coral, obligando a reconstruirlos. Los sobrevivientes adaptaron sus técnicas, paredes, cruces, estructuras que resistieron la fuerza del viento y la marea,
señales de humo, que podían alertar a posibles rescatistas con el tiempo, la vida mecánica de la isla se volvió rutina. Sobrevivir no era heroico. Era una labor meticulosa, constante, donde la fatiga y el riesgo eran compañeros diarios alred herda. De 1770. Nuvecos después del naufragio, la población se redujo a unos quintos. La mayoría eran mujeres, algunas robustas, otras templadas, por la experiencia. Y la perdida, imaginando como matriarca, una mujer, mayor comenzó a lit no con fuerza, sino con conocimiento, recordando tradiciones de sus tierras, y adaptando al nivo en torno las decisiones eran colectivas, reflejando los consejos de las aldeas malgaches mezcladas con lo aprendido de los marineros franceses. Se desarrolla un idioma híbrido malgache con palabras franceses suficiente para coordinar actividades. Enseñar a las niñas y mantono viva la memoria del naufragio, la comunidad aprendió a medir el tiempo por las estaciones de aves y las noches de tortuga, no por calendarios europeos. Cada niño nacido en Tromelin aprendía primero palabras en malgache, conocía los ciclos de la isla y crecía viendo que la supervivencia era un acto colectivo. Cada pequeño logró desde una cuchara forjada hasta un refugio reparado era un triunfo compartido que reforzaba la cohesión. La promesa de rescate de Castellón seguía siendo un hilo invisible que mantenía la esperanza. La constitución de herramientas, la vigilancia del fuego, la organización de alimentos y agua eran rituales que mezclaban la necesidad con la fe. En la palabra escrita que los franceses habían dejado, incluso cuando un barco fue visto en el horizonte, la reacción no fue de entusiasmo ciego, sino de cautela aprendida por ecos de falsas esperanzas. Se incendiaron seños de humo, se agitó lo que podían usar como bandera, y en así el mar y los arrecifes mantuvieron su poder. La embarcación se vio obligada. Esta lechón reforzó la resiliencia sobrevivía. Comprender la isla, respetar su ritmo y adaptarse. Cada tormenta, cada maría, cada noche, oscura una oportunidad para aprender, para anticipar, para mejorar. La vida en Tromelin se volvió una serie de rutinas precisas donde cada acción podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El capítulo de ingenio y supervivencia culmina con la comunidad reducida a un núcleo resistente de y un niño, quienes, a través de ingenio, disciplina y cooperación, transformaron la isla de un lugar de condena en un espacio de vida controlada. Cada herramienta, cada estructura y cada acto de cuidado eran testimonio de su capacidad para adaptarse a lo impensable, un recordatorio de que incluso en la soledad absoluta, la humanidad podía perseverar. Después de de quince ecos atrapados en Tromelin, las mujeres sobrevivientes habían convertido la isla en un microcosmos de resistencia, ingenio y disciplina. Cada día estaba marcado por rituales de supervivencia, mantenimiento del fuego, reparación de refugios, recolección de alimentos y vigilancia constante del océano. La memoria de los hombres que habían desaparecido, de los niños perdidos y de los intentos fallidos de escape era omnipresente. Cada acción, cada gesto era un acto de resiliencia y de afirmación de su humanidad frente a un mundo que las había
ABANDONADOE, N. November, D. 1776. On Joven, official naval Francis, Jacques-Marie de Laudouin, Recibio, Ordines para terminar. Locu generaciones, de incompetencia, y burocracia, habean, dejado, incompleto, con astucia, y conocimiento, del mar, decidio, usor un proa ligera, con calado mínimo, capaz de deslizarse, donde los barcos europeos se rompían contra los recluto remeros malgaches expertos en leer los aguas y los patrones del coral, conscientes de los peligros que podrían enfrentar. Asterisk el 28 de November, la embarcación Isla Tromelin, las mujeres no corrieron hacia la orilla ni ofrecerán gritos de jubilo. Habían aprendido que la esperanza podía ser cruel permanecieron en silencio. Su apariencia era sorprendente. Vestimentas hecas de plumas, faldas y mantos construidos con recursos minúsculos, senos visibles de creatividad y supervivencia en un lugar donde la dignidad perisha. Imposible en sus manos sostenían los pocos objetos que representaban sus vidas y recuerdos, cucharas de cobra, ornamentos de conchas, pecuegos, tesoros fabricados por ellas mismas. Asterisk cuando los oficiales se acercaron, la comunicación fue cautelosa, las mujeres permanecieron firmes, evaluando si estas nuevas manos traían salvación o un nuevo peligro. Finalmente, se les informó que serían llevadas a un lugar seguro. La reacción no fue de euforia descontrolada, sino de alivio continuo. Y lágrimas que contenían ecos de dola perdida y vigilancia. La comunidad se reunió, recogió sus pertenencias significativas y preparó al niño nacido en la isla para el viaje, que marcaría su primer contacto con el mundo exterior. Asterisk el regreso a Port Louis Fulento y meticuloso, las mujeres fueron reconocidas oficialmente como personas libres no como propiedad. La colonia francesa finalmente comprendió la magnitud de la injusticia, habían sido abandonadas, convertidas en contrabando humano, y sin embargo habían sobrevivido gracias a su fuerza colectiva y creatividad. A pesar de la oferta de regresar a Madagascar, la mayoría eligió permanecer bajo la protección del nuevo gobernador. Conscientes de que sus vidas corrían peligro si regresaban a un territorio donde la esclavitud y la explotación en podían atraparlas. Asterisk, la historia de Tromelin se convirtió en un testimonio duradero de resistencia y humanidad. La isla, que durante siglos había intentado ver toda evidencia de vida humana, ahora levaba la marca indeleble de aquelos que sobrevivió. Cada hueso, cada herramienta de cobra, cada bloque de coral cantaba una historia de cooperación, ingenio y determinación. Los registros arqueológicos posteriores confirmarán la magnitud de su adaptación. Restos de aves y peces recolectados, utensilios fabricados a mano y signos de estructura comunitaria sin violencia interna, indicando que incluso bajo condiciones extremas, la colaboración prevalecía sobre la desesperación. El rescate, aunque tardío, demostró que la persistencia humana puede superar décadas de olvido. Las mujeres convertidas en guardianas del fuego y del conocimiento transmiten sus enseñanzas a las generaciones futuras, asegurando que la memoria de su experiencia no se perderá. El pequeño niño nacido en Tromelin recibió un nombre que preservaba la identidad de su madre, se movió recordando que incluso en condiciones extremas, la humanidad y la individualidad podían mantenerse
El legado de Tromelin no es una parábola edificante sino un testamento brutal y hermoso de la capacidad de los seres humanos para sobrevivir y adaptarse. La isla continúa siendo difícil de alcanzar los arrecifes en esperan y el viento sigmoldeando la arena. Sin embargo, el relato persiste grabado en coral cabra y memoria recordándonos que incluso cuando el mundo decide que no importamos, la resistencia y la creatividad humana pueden prevalecer. Hoy arqueólogos y visitantes pueden caminar por Tromelin y encontrar vestigios de aquella resistencia. La historia sigue viva no solo en los objetos recuperados, sino en la comprensión de lo que significa sobrevivir. Cuando todo parece perdido, la perseverancia de las mujeres y los niños de Tromelin nos enseña que incluso en el MS absoluto, la humanidad puede florecer dando huellas indelebles en lugares destinados al olvido.